Hallelujah. Amen. Be greeted in the name of Jesus. Dumedishwa ka leina la Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to thank the Lord Ke rata go leboga Modimo for this day. ka letšatši le. Hallelujah. Amen. It is the day that the Lord has Ke made. letšatši le direng ke Morena. We are going to rejoice. Re ilo thaba, We are going to worship Him. re ilo mo tumiša, We are going to glorify His re holy ilo mo name. phagamiša, re phagamiša Hallelujah. le lebotse. Amen. Hallelujah. This afternoon, Bošegong bjo, we are going to hear the word of God. re ilo kwa lentšu la Modimo. We'll start from the book of Leviticus, chapter 11. Re ilo thoma bukeng ya Bafetika, chapter 11. We'll read only 44. Leviticus, chapter 11, verse 44. Leviticus chapter 11, verse 44. In NIV, it reads as follows: I am the Lord your God. Consecrate yourself and be holy, because I am holy. Do not make yourself unclean by any creature that moves along the ground. Hallelujah. Consecrate yourself, for I, the Lord, am holy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My message this evening, of this afternoon, Molaetša wa ka bošemba le kgono, be holy, for I am holy. e ba o mokgethwa gobane ke yo mokgethwa. Be holy, for I am holy. E ba o mokgethwa gobane ke yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. What is to be holy? Ke eng go ba o kgethwa? Is to be set apart, Ke go bewa ka thoko, to be separated. go kgaogantšhwa. Hallelujah. Amen. To be distinct. Go farologantšhwa. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Amen. Hallelujah. The word of God says, Lentšu la Modimo le bolela gore be holy e ba yo or mokgethwa sanctify yourself goba ke hlwekiše and be holy, o be o mokgethwa for I am holy. gobane nna ke yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. Be holy, for I am holy. E ba o mokgethwa gobane nna ke yo mokgethwa. How can we be holy Re ka ba bjang ba ba kgethwa in this corrupt generation, ka gare ga leloko le le tlhakatlhakanego, in this evil generation, mo lelokong le, in this contaminated generation? ka gare ga leloko le le tšhilafetšego? But God is calling His children Empa Modimo o bitša bana ba gagwe to be holy. gore ba be ba ba kgethwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then my message this afternoon Molaetša wa ka bošemba le kgono is from the book of 1 Peter, go tšwa mo bukeng ya Petro wa pele, 1 Peter chapter 1. Petro wa pele chapter 1. We'll read from verse 13 to verse number 19. 1 Peter chapter 1, from verse 13 to 19. In NIV it says, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I'm holy. Verse 17. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you, your ancestors. Verse 19. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Where we have read, Mo re badileng gona, these verses remind us mangolo a re gopotša gore who we are in Christ. gore na re bo mang go Kreste. Who are
we are supposed to be in Christ. gore wena o tshwanetse o be mang go Kreste. Hallelujah. Amen. Verse 13, Mo go verse 18. it says, get up the lion of your mind. Prepare your mind. Lokisha mogopolo wa gago. Hallelujah. Amen. It starts by prepare your mind. O thoma ka gore wena o beakanya mogopolo wa gago. Prepare your mind. How can we prepare our Re mind? lokisha jwang megopolo ya rena na? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The moment we are called to become a Christian, Nako e re bitswang gore rena re tle re be ba Kreste. we were living the life, the evil life. Re be re phela bophelo bo bobe. Hallelujah. Amen. Up until God Go fitlhela ge Modimo calls us. go fitlhela ge Modimo a re bitša. Hallelujah. Amen. Then after he called us, he expects us to move from the life we used to live. Ka morago gore a re bitše ba nyaka gore a lebeletše rena gore re tlogele bophelo bo be re bo phela. Then we move from where we used to be to another level. Re tloge mo re ne le re gona re ye go gongwe. Hallelujah. Amen. That's why Peter says, Ka lebaka leng Petro a bolela gore prepare your mind for action. lokiša megopolo ya lena go ditiro. Prepare your mind. Lokiša megopolo ya lena. Hallelujah. Amen. Prepare your mind. Lokišang megopolo ya lena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And be sober. Le ba ba tlhwekilego. Hallelujah. Amen. Be of sober mind. Le be ba megopolo e botse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then do not forget my message this afternoon. Re ska lebala gore bošiu ba lekgono. God is calling his children to live a holy life. Modimo o bitša bana ba gagwe gore ba phele bophelo bo bokgethwa. Hallelujah. Amen. He called his children to live the holy life. O bitša bana ba gagwe gore ba phele bophelo bo bokgethwa. Hallelujah. Amen. Then Peter said, prepare your mind for action. Petro o bolela mantšu a gore lokišetša mogopolo wa gago go mediro. Hallelujah. Amen. Be of sober mind. O be wa mogopolo o mo botse o tlhwekilego. Hallelujah. Amen. Hallelujah. May the good Lord bless us. Modimo o botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Then where we have read, Mo re badileng gona. the word of God says, Letšwe la Modimo le bolela gore our hope tshepo ya rena rests fully on God. e go Modimo e feleletše. Hallelujah. Amen. Our hope Kholofelo ya rena rests fully on God. e tshegetšege go Modimo e feleletše. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mbotse a re šogofatše. So how can we live the holy Re life? ka phela jwang bophelo bo bokgethwa? Just because every day when we woke up in the morning, Gobane letšatši ka letšatši ge o tsoga mesong our mind megopolo ya rena are corrupted by the things that we see every day, e senywa ke dilo tše re di bonago ka mehla. are defiled by the things that we come across every day, E tšhilafatšwa ke dilo tše re kopanang le tšona ka mehla. are corrupted by the things that we hear every E day. senywa ke dilo tše re di kwago ka mehla. But God calls his children Empa Modimo o bitša bana ba gagwe to be holy. gore ba be ba kgethwa Among the corrupt people, ka gare ga batho ba ba tlhakatlhakano, among the things that corrupt people, ka gare ga dilo tše e le gore di senya batho. God calls us to be holy. Modimo o re bitša gore na re be ba ba kgethwa. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. First of all, if it's by calling us, Sa mathomo o thoma ka gore bitša. hallelujah, Amen. then he called us to live in hope. A re bitša gore re phele go ya ka kgolofelo. He calls us to live holiness. O re bitša gore re phele bokgethweng. He calls us to conduct ourselves in a holy ways O re bitša gore re kgone go ba le maitshwaro a bokgethwa amongst the corrupt or defiled generation. ka gare ga leloko le le tšhilafetšego. Hallelujah. Amen. Why does God call his children to be holy? Ka lebaka la eng Modimo a bitša bana ba gagwe gore ba phele bokgethwa? Why does God call his children to be separated from the others? Ka lebaka la eng Modimo a bitša bana ba gagwe gore ba farantšhe go tšwa go The batho ba bangwe? reason why he calls his children to be holy, Lebaka la gore a bitše bana ba gagwe gore ba be ba kgethwa he is holy. gobane yena ke yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. He wants to live with his children who are holy. O nyaka go phela le bana ba gagwe ba e le gore ke ba
kgethwa. Hallelujah. Amen. He wants to be close to his children who are holy. O nyaka ba kgauswi le bana ba gagwe ba e le gore ke ba ba kgethwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. May the good Lord bless us. Modimo o botse a re šegofatše. God, when he wanted to bless Abraham, Ge Modimo a ba nyaka go šegofatša Abrahama, first he called him to leave his people. sa mathomo o ile a mmitša gore a tlogele batho ba Just gagwe. because his people were worshiping idols. Gobane batho ba kwa ga bone ba tumiša medingwana. He said, go out of them. A re e tswa go bona. Go out of them E tswa go bona. and I will bless you. Ke tla go I šegofatša. cannot bless you Nka se go šegofatše. while you are still living Ge o sa phela amongst them. ka gare ga bona. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re The reason šegofatše. why God Lebaka la gore Modimo calls his children a bitše bana ba to gagwe be holy, gore ba ba he kgethwang. wants to dwell with them. O nyaka go dula go He bona. wants to be with them. O nyaka go ba le bona. But he cannot stay with them Empa a ka se kgone go dula le bona. when they are not holy. Ge e le gore a se ba kgethwa. May the good Lord bless us. Amen. Be holy, E bang ba ba kgethwa. for I am holy. Gobane nna ke yo mokgethwa. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are three things that I'm going to talk about them this afternoon. Go na le tše tharo tše e le gore ke nyaka go bolela ka tšona bošio ba lekgono. First of all, God started by calling us Sa mathomo Modimo o thomile ka gore bitša. to move out of them, to be holy. Gore re tswa go bona re kgone ba ba kgethwa. Hallelujah. Amen. Move out of them. E tswa go bona. Be distinguished. Amen. Hallelujah. Amen. Be holy. E ba o mokgethwa. Hallelujah. Amen. Modimo a re May tlhonolofatšene. the good Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. May the good be kind to us. God calls his children Modimo o biditše bana ba gagwe to move gore ba tloge from the corrupt generation. go tloga mo lelokong le le sa lokago. Hallelujah. Amen. To move out of them. Go tswa go bona. Hallelujah. Amen. But the problem with us, Bothata ba rena we cannot move from the other people ga re kgone go tswa go bathong ba bangwe just because we want to be like them. gobane re nyako tshwana le bona. But God is calling us Empa Modimo wa re to bitša be distinguished, gore rena re faroganye, to be different from them. gore rena re se ke ra tshwana le bona. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Then the next step, Sa bobedi, God is calling us to live in hope. Modimo o nyaka gore re phele ka kgolofelo. Hallelujah. Amen. We hope, Re kgolofela. or our hope rests fully on Him. Kgolofelo ya rena e dutše mo go yena e feleletše. We depend on Him. Re itshepetše yena. We relies on Him. Re itshetlegile ka yena. For us to live or to conduct it in a good manner, we need to focus on Him. Gore rena re kgone go itshwara gabotse re tshwanetse re lebelele go yena. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šegofatše. From the book of 2 Corinthians chapter 5, Go tšwa mo bukeng ya 2 Corinthians chapter 5, verse 21, verse 21. it says, God made Him who had no sin to be a sin for us, so that in Him we might become the righteous of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In Him Mo go we, yena we may be the righteousness of God. re be Hallelujah. ba kgethwa ba Modimo. Hallelujah. Amen. God is calling us Modimo wa re bitša in Christ Jesus. go Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. When we dwell on Christ Jesus, Ge re ba mo Kriste Jesu, when we continue on Jesus ge Christ, re tšwela pele re ba mo go Jesu our Kriste, life changes. maphelo a rena a fetoga. Hallelujah. Amen. Our desires change. Dinyakwa tša rena di a fetoga. Hallelujah. Amen. We no longer continue to desire the things we used to Ga desire. re sa nyaka dilo tše re ne re di nyaka peleng. Hallelujah. Amen. Everything about us Se changed. sengwe le se sengwe ka rena se a fetoga. Hallelujah. Amen. Then God says, Modimo o re move out of them e tswa mo go bona and be holy. o be o mokgethwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The first thing that
Peter says, he said, prepare your mind. Sa mathomo se Petro a se boletseng o rile lokisha mogopolo wa gago. Then the second thing, conduct yourself Sa bobedi ke gore ke tshware gabotse in a holy way, or in a holy way. ke tshware go ya ka tsela ya bokgethwa Conduct yourself in a It's right. righteous way. ka tsela ya toko Hallelujah. Amen. In order for you to live the holy life, gore wena o kgone go phela bophelo bo first bokgethwa of all, you must prepare your mind. sa mathomo o tshwanetse o lokishe mogopolo wa That is gago why from the book of Romans chapter 12, ka lebaka le mo bukeng ya baroma kgaolo ya lesomepedi verse 1, kgaolo ya mathomo do not conform to the standard of this world. o seke wa dira go ya ka maemo a lefase le For us to live the holy life, rena gore re kgone go phela bophelo bo the bokgethwa first thing that needs to change se se tshwanetse se fetoge mo go rena sa mathomo is our mind. ke megopolo ya rena The way we see God, ka mokgwa o re bona modimo ka the gona way we conduct ourselves among the people, ka mokgwa o re itshwarang ka gona bathong the way we live among the people, ka mokgwa o re phelang ka gona gare ga the batho way we see the challenges ka mokgwa o re bonang mo diemo ka in our gona day-to-day life letšatši ka letšatši need maphelong a to rena change. o tshwanetse go fetoge Hallelujah. amen Be holy, e bang ba bakgethwa for I am holy. gobane nna ke yo mokgethwa Hebrews chapter 12, verse 14. mo Hebrews chapter 12 verse 14 Make every effort ka bojotlhe ba gago to live in peace with all men dira bojotlhe ba gago gore o phela ka khutšo le batho ka moka and to be holy. le gore wena o be o mokgethwa For without holiness, gobane ka ntle le bokgethwa you cannot see God. o ka se bone modimo Hallelujah. amen Without holiness, ka ntle le bokgethwa you cannot see God. o ka se bone modimo Hallelujah. amen Then if we want to see God, ge e le re nyaka go bona modimo if we want to be with ge God, e le gore wena o nyako ba le we modimo need to be holy. o tshwanetse o be o mokgethwa For our God is holy. gobane modimo wa rena ke yo mokgethwa Our God is pure. modimo wa rena o tlhwekile Our God is perfect. modimo wa rena ke yo botse Hallelujah. amen May the good Lord bless us. modimo o botse Hallelujah. a re šegofatše Hallelujah. amen Be holy, e ba o for mokgethwa I am holy. gobane nna ke yo When we mokgethwa read from the book of Deuteronomy, ga re bala mo bukeng ya Deuteronomy chapter 23, kgaolo ya lesomepedi tharo verse, I think it's verse 14. mo kgaolo ya lesomenne Hallelujah. Hallelujah. The word of God says to the Israelites, modimo o re go baiseraele be holy, e bang ba bakgethwa for I am holy. gobane nna ke yo mokgethwa Do not put the thing that will defile you amongst you. le seke la bieletso le re tla ditšhilafatša go lena For when I walk amongst you during the night, gobane ge ke sepela go lena bošego if I want to fight your enemy, ge e le gore ke nyako lwa le manaba a lena when I see the defilement, ge ke bona tšhilafalo I leave. ke a sepela Hallelujah. amen God cannot live in unclean place. modimo a kgone go dula mo tulong e le gore e tšhilafetše Hallelujah. amen Before, when he comes to the place, ge a etla mo tulong that's why when he wants to use a person, ka lebaka leo ge a nyako šomiša motho he call a person and say, move out of this. o bitša motho a re tloga go se Hallelujah. amen Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše May the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše Hallelujah. amen This afternoon, children bošego ba of lekgono God, bana ba modimo I want to encourage you ke nyaka go lo as tlhotlholetša the children of God jwale ka bana ba modimo to live the holy life. go phela bophelo bo bokgethwa Hallelujah. amen Then the other thing that Peter says, se sengwe se petro a se boletšego live in fear of God. phelang ka go tšhaba modimo Live in fear of God, not of people, of God. phelang ka go tšhaba modimo e sego batho Wa bona ge re boifa batho, when you fear people re tla re
batho ba tla reng. We always say what will people say? But ge re boifa Modimo, But when we fear the Lord, re nyaka go kgatla Modimo. we want to please God Ka baka la hore re boifa yena. because we fear him. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene, May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. May the Lord be kind to us. Leviticus chapter 20 Mo- verse 26. Leviticus 20 verse 26. Hallelujah. Amen. Be holy, Ebang o mokgethwa, for I am holy. hobane nna ke o mokgethwa. Hallelujah. Amen. And I've set you apart Ke tla le farogantšha. for me. May the Le good bakeng Lord la ka. bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Leviticus chapter 20, verse 26. And you shall be holy unto me. Le tla ba bakgethwa mo go nna, For I, the Lord, am holy. hobane nna morena ke o mokgethwa. I've set you apart from other people Ke le tlhaola merafong that you should be mine. gore le be baka. Hallelujah. Amen. I set you apart from other people Ke le tlhaola go tswa bathong ba bangwe for you to be mine. gore le be baka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God wants us to be His. Modimo o nyaka gore rena re be ba gagwe. But He wants us to be holy first. Empa o nyaka gore re be bakgethwa pele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He said, I've set you apart from other nations, from other people. O re ke le tlhaotše merafong. I made you different from the other people. Ke le gore le seke la tshwana le batho ba bangwe. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šogofatše. Iba mokgethwa, Be holy, ka re Modimo o motlhankela ke o mokgethwa. because the God that you serve is holy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in fear of God. Hallelujah. Amen. Since we have this promise, Ge re na le ditshepišo tše. hallelujah. Amen. Since we have this promise, Ka ge re na le ditshepišo tše. hallelujah, Amen. let us cleanse ourselves. Ga re ke hlwekišeng. Let us cleanse ourselves. Ga re ke hlwekišeng. Hallelujah. Amen. What contaminate the children of God? Ke eng e sa go tšhilafatša bana ba Modimo? Hallelujah. Amen. What contaminate us as the people? Ke eng e sa gore tšhilafatša jwale ka batho? Hallelujah. Amen. The Pharisees Bafarasei and the Sadducees, le bona ba Sadusi they asked Jesus, ba ile ba boša Jesu. why your disciples eat food with the dirty hand? Ka lebaka la eng barutiwa ba gago ba ija ba sa tlhapa diatla? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus, when he answered them, Jesu ge a ba araba, he said the things that contaminate us, dilo tša gore tšhilafatša, the thing that defile us, dilo tša gore di re se ka hlweka, is what comes out of our heart. ke se se tšwago pelong ya rena. Hallelujah. Amen. It's not the things from outside, Ga se dilo tša ka ntle, it's the thing within, it's the things within us ke dilo tše e le gore di ka re ga rena, that defiles us. tše re dira gore di re tšhilafale. Hallelujah. Amen. Then Modimo re bitša re be ba kgethwa. God says to us we are holy. Gore re be ba kgethwa go buleleng. For us to be holy in speech, Gore re be ba kgethwa go direng. for us to be holy in action. Hallelujah. Amen. Re be ba kgethwa go buleleng. For us to be holy in speaking. Tše di tšwa ka gare ga rena ke tše di re tšhilafatšago. The one that comes out of us is the one that defiles us. Tše di ka gare ga dipelo tša rena ke tše di re The tšhilafatšago. things that are from our hearts is the one that defiles us. Jesus, the word of God said, be holy. Lentswe la Modimo le wa gore wena e ba yo mokgethwa. Be holy. E ba yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Why re tshwantse re ba kgethwa? Why should we be holy?
ge re santse re phela ka re ga lefase la tlhakatlhakano while we are still in this world, modimo o nyaka go re dira batho ba gagwe God wants to make us His. halleluja Amen. modimo o nyaka go phela magareng ga rena God wants to dwell amongst us. modimo o nyaka go kutulla go rena God wants to reveal Himself amongst us. halleluja modimo a re tlhonolofatšene May the good Lord modimo a bless re us. rene ka botho modimo o May nyaka gore o ke kutulla mo go rena God wants to reveal Himself but in go us. sa na le dilo tše dilo ka re ga maphelo a But rena there are a lot of things in our lives tše modimo a sa kgone o ka kutulla magare ka re ga maphelo a re ka baka la tšona that God is not able to reveal Himself upon us because of those things. halleluja Amen. halleluja Amen. halleluja Amen. lentswe la modimo le re a re bene ba ba kgethwa The word of God says we should be holy ka re modimo re mo tlhankela ke yo mo kgethwa because the God that we serve is holy. halleluja Amen. modimo re mo tlhankela ke yo mo kgethwa The God that we serve, He is holy. halleluja Amen. modimo a re tlhonolofatšene May the good bless us. halleluja Amen. halleluja Amen. then but as he which has called us is holy so you be holy in manner of conversation halleluja Amen. a re be ba ba kgethwa go boleleni We must be holy even in speech. halleluja Amen. a re bene ba ba kgethwa go direni We must be holy in deeds. a re bene ba ba kgethwa go obameleni We must be holy in obeying. halleluja Amen. a re bene ba ba kgethwa o ka obamela modimo We must be holy in obeying God. modimo a re tlhonolofatšene May the good bless us. modimo a re rene ka botho May the God be kind to us. halleluja Amen. halleluja Amen. modimo a re tlhonolofatšene Amen. modimo a re rene ka botho Amen. bible e re, as obedient children Bjale not, ka bana ba theeletšago, not fashion yourself according to the former lust in your ignorance halleluja halleluja Amen. mehla ya go se tsebe e fedile Amen. halleluja Amen. the time of ignorance is over Nako ya go se tsebe e fedile. we must fill ourselves with the knowledge of Re God tshwanetse re ke tlatše ka tsebo ya Modimo. hallelujah Amen. we must replace the ignorance with the knowledge of Re God tshwanetse re tloša go se tsebe ka tsebo ya Modimo. hallelujah Amen. we must replace the lack of knowledge with the knowledge of God Re tshwanetse re tloše go se tsebe ka tsebo ya Modimo. modimo a re tlhonolofatšene Amen. hallelujah Amen. hallelujah hallelujah Amen. so manthapamene a letšatši This evening, molaetša wa ka kuona my message is this. modimo wa re bitša God is calling us gore re be ba kgethwa for us to be holy. hallelujah Amen. the moment we arrive or we become the family of God Nako e re ba ba leloko goba ba lelapa la Modimo. hallelujah Amen. we need to live the holy life Re tshwanetse re phele bophelo bo bo kgethwa. and conduct ourselves Re ke tshware in a holy manner ka tsela e bo kgethwa. hallelujah Amen. modimo a re tlhonolofatšene Amen. modimo a re rene ka botho ka bokopana molaetša wa ka gore ga re bene ba ba hlwekilego My message says, let us be clean. ga re bene ba ba hlwekilego Let us be clean. na re ka hlweka jang How can we be clean? re ka hlweka jane How can we be clean? ka obamela molao wa modimo To obey the rules of God. ka obamela lentšu la To modimo obey the word of God. ka go latela molao wa modimo By following the laws of God. hallelujah Amen. hallelujah Amen. ka go phela go ya ka ditsela tša modimo To live according to the ways of God. hallelujah Amen. modimo a re tlhonolofatšene modimo a re rene ka botho hallelujah Amen. hallelujah ga re bene ba ba kgethwa Let us be holy. from the book of 1 Samuel Go tšwa mo bukeng ya Samuel wa chapter pele, 2 kgaolo ya bobedi, verse 2 temana ya bobedi. Hannah says Hannah o ile a re,
there is no one like you, a gona ya God. tshwanang le wena Modimo. The reason why we need to be holy, Lebaka la gore re be bakgethwa, we serve the holy God. re tlhankela Modimo o mokgethwa. Hallelujah. Amen. We serve the perfect God. Re tlhankela Modimo wa lokilego. We serve the matchless God. Re tlhankela Modimo wa sa tshwantšhego. We serve the true God. Re tlhankela Modimo wa nnete. Hallelujah. Amen. Then, lebaka la gore Modimo a re bitše re ba bakgethwa, The reason why God called us to be holy gore yena ka boyena ke yo is mokgethwa. just because He Himself is holy. O nyaka gore rena re tle re tshwane le yena He ka wants us to bokgethwa. be like Him. Hallelujah. Amen. O nyaka gore rena re phele bokgethwa jwale ka yena. He wants us to live a holy life just like Him. Ka re ga lefase la tlhakatlhakano, In this world that is corrupted, batho ga ba sa tseba se ba tshwanetse ba se dire. people they don't know what they should do. Hallelujah. Amen. Ka re ga ba ya ka kerekeng, When they go to churches, hallelujah, Amen. ba re o a tshwana, they say it's the same. ga ona phapano. There's no difference. Modimo o re God says, ibane ba bakgethwa, be holy, ibane ba bakgethwa be holy, jwale ka kereke ya Modimo, just like the church of God. ibane ba bakgethwa. Be holy. Modimo ke yo mokgethwa, God is holy. Modimo o kgethegile, God is different. ga se gona sa o lekantšhwa le There's Modimo. nothing that can be compared with Him. Batho bana ba Modimo The children of God, ba buisa standard sa Modimo fase. they are taking the standard of God down. Hallelujah. Amen. Be holy. Ebang bo bakgethwa. Re ka se phagamiša bjang standard sa Modimo. We cannot raise the standard of God. Re ka se phagamiša bjang standard sa How Modimo can we raise the standard of God? ka go phela bokgethwa. By living a holy life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lefase le re phela ka re ga lona, The world that we are living ge in, le nyaka Modimo, when we want God, ga ba lebelela bakreste, when they look at the Christians, ga ba tsena ka di ga dikereke, when they go to churches, ba re o a tshwana. they say it's the same. Hallelujah. Amen. Go a tshwana, It's the same. ga ona phapano. There's no difference. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Go a tshwana. It's the same. Hallelujah. Amen. Manthapamene a letšatši, This evening, Modimo God o bitša bana ba is gagwe calling His gore children ba kgethege, for them to be differentiated. ba ke hlwekiše, They must cleanse themselves. ba phele bokgethwa, They must live a holy life. ba phele ka ditsela tše di kgethwa. They must live a life a holy way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Modimo a re tlhonolofatšene, May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. Amen. Re phela mehleng ya mafelelo. We are living in the end times. Hallelujah. Amen. Re phela mehleng yo tlhokagala gore batho ba kgethe bokgethwa. We are living in a life where people they must choose to live a holy life. Re phela mehleng We are living in times mo batho ba tshwantse ba ke tshwareletse ka mo rena Jesu. where people must depend on God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na re ka fitlhelela bjang go phela the holy life. How can we live a holy life? Hallelujah. Amen. By obeying the word of God, Ka go obamela lentswe la Modimo. by abiding in Jesus Christ. Go ba go Jesu Kriste. For the word of God says, Lentswe la Modimo le bolela gore if you abide in me, ge e le gore wena o itshetleile ka nna, if you abide in me, ge e le gore wena o itshetleile ka nna, and my word le lentswe la ka abide in you, le itshetlege wena. hallelujah. Amen. Lentswe la morena Jesu, The word of Christ ke lona le ka dira gore re be bakgethwa. is the one that can make us to be holy. Hallelujah. Amen. Ke lentswe la Modimo le ka kgona go ka re hlwekiša. It's only the word of God that can cleanses us. Ke lentswe la Modimo le ka re kgaoantšha le go tšhilafala. It's only the word of God that can make us, that can separate us from any Hallelujah. defilement. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene. Amen. From the book of Isaiah, Go chapter tswa mo bukeng 35, ya Isaiah, chapter 35, kgaolo ya 35. lentswe le re The word of God says, go na le tsela, there's a way, go na le tsela there's a way. ye ga o ikgethile The one that when you choose it, le ge lefase
even if the world, ba ka re ga o a tlhalefa, they can say you are foolish. batho ka se ke wa latlhega. You cannot get lost. Tsela yeo That way, e bitswa tsela ya kgalalelo. it is called the way of righteousness. E bitsa tsela ya kgalalelo. It is called the way of righteousness. The way of holiness. Amen. Hallelujah. Amen. Ke tsela ye e tlhwekilego. Bible e re mo The Bible tseleng says, yeo in that way, ga o na sa o bolaya. there's nothing that can kill you. Hallelujah. Amen. Mo tseleng yeo In that way, go sepela mo go yona when you walk in it, o ka se ke wa latlhega. you can never be lost. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then gore re tle re fitlhelele o ka phela bokgethwa, For us to be able to live a holy life, re tshwantse we must draw near to Jesus. re tshwanetse re be kgauswi le Modimo. He said, draw near to me and I will draw near to you. E re e tla gau- o re e tla kgauswi le nna ke tla ba kgauswi le wena. Hallelujah. Amen. Wa bona ka tswalo or by birth, ka tswalo By birth, re tswala re ba ba tshilafetšego. amen. Re tswala re tshilafetše. We are being born defiled. Hallelujah. Amen. Re tswalwa sebini. We are being born in a sin. Hallelujah. Amen. Gore bo rena re kgone o ka hlweka, For us to be holy, re tshwantse re tele go morena Jesu. We need to draw near to re Jesus. tshwanetse re be kgauswi le Modimo. Hallelujah. Jesu, amen. Gore re tle re be ba hlwekilego, For us to be clean, we need to draw near to him. re tshwanetse re be kgauswi le yena. Hallelujah. Amen. Then gore there's no way re ka kgona go phela bokgethwa. Ga ona ka tsela e re ka kgona go phela bokgethwa. Hallelujah. Amen. Unless we draw near to him. Ka ntle le rona re ipatametse go yena. Hallelujah. Amen. We need to draw near to Re Jesus. tshwanetse re ipatametse go Jesu. Hallelujah. Amen. Then molaetša wa ka, My message, kgethega ka re ke yo mokgethwa. be holy because you are holy. Hallelujah. Kgethega ka re ke yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene. Amen. Modimo a re rene ka botho. Hallelujah. Amen. Ka re yo a re biditšego ke yo mokgethwa, The one who called us is holy. re tshwantse re be ba ba We kgethwa. are supposed to be holy. Re tshwantse re sepele ka bokgethwa. We're supposed to walk in a holiness. Hallelujah. Amen. Our God is perfect in character. Modimo wa rena ke yo mo botse, o ba o kgethegile mo semelong. Hallelujah. Amen. His thought and his way are above us. Dikgopolo tša gagwe le tsela tša gagwe di ka godimo ga re tša rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. His ways is above our ways. Ditsela tša gagwe di ka godimo ga ditsela tša rena. His thought is above our thoughts. Megopolo ya gagwe e ka godimo ga megopolo ya rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene. May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Then we are going to read Second Corinthians, Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12. verse 14, Romans 12, verse 1 and 2. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 12, verse 14, it reads as follows. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hallelujah. Then for us to live the holy life, Gore rena re kgone go phela bophelo bo kgethwa, we need to make an effort. re tshwanetse re ikemišetše ka bojotlhe. Hallelujah. Amen. We need to make an effort for us to live the holy Re life. tshwanetse re dire bojotlhe ba rena gore re phele bophelo bo kgethwa. Hallelujah. Amen. We need, hallelujah, Amen. we need to make an effort. But if we just sit down and do nothing, Re come to tshwanetse re church, dire bojotlhe gobane go ka dula fase wa se dire selo. hallelujah, Amen. there will be no change. O ka se be le phetogo. Then Romans 12, 1 to 2.
Romans chapter 12, verse 1 to 2, it reads as follows. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Amen. We need to renew our mind. Re tshwanetse re fetole re mpšhafatše megopolo ya rena. We need to renew our Re mind. tshwanetse re mpšhafatše megopolo For ya us rena. to live the holy life, Gore na re kgone go phela bophelo bo bo kgethwang. we need to renew our Re mind. tshwanetse re mpšhafatše megopolo ya We rena. need not to live according to the pattern of this world. Ga ra tshwanela go phela go ya ka tsela ya lefase le. We need to change the way we think. Re tshwanetse re fetole ka mokgwa o re naganang ka gona. We need to change our mind. Re tshwanetse re fetole megopolo ya We rena. need to change the way we see Re things. tshwanetse re fetole go ya ka mokgwa o re bonang dilo ka We gona. need to change the way we see challenges. Re tshwanetse re fetole go bona ka mokgwa o re bonang go diemo ka gona. We need to change. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Then mlaetša wa ka mantšiboeng a My letšatši, message this evening, Bible e re change the way we think. the Bible says we should change the way we think. We need to transform the way we think. Re tshwanetse re fetole megopolo ka mokgwa o re gopolago ka gona. The way we see things. Ka mokgwa o re bonago dilo ka gona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene. May the Lord bless us. A re bene ba ba kgethwa. Let us be holy, Ka re Modimo re mo rapela ke yo mo because kgethwa. the God that we serve is holy. Hallelujah. Amen. A re bene ba ba kgethwa. We must be holy, Ka re Modimo re mo rapela ke yo mo kgethwa. because the God that we serve is But holy. before re tle re fitlhelele o ka ba ba For kgethwa, us to reach that stage to be holy, go na le dilo tše re tshwanetse re di dire. there are things that we should do. We prepare our mind for action. Re tshwanetse re beakanye megopolo ya rena mo medirong. We conduct ourselves in a holy way. Re ke tshware ka tsela ya bokgethwa. Hallelujah. Amen. We obey the word of God. Re obamela lentswe la Modimo. It says, as the obedient children, Jwale ka bana ba ba kwago, as the obedient children, ka bana ba obamelago, we need to be holy. re tshwanetse re ba kgethwa. So we need to conduct ourselves Re tshwanetse re itshware in a holy way. ka tsela e kgethwa. Then the last one, Sa mafelelo, we need to fear God. re tshwanetse re boife Modimo. For us to live the holy life, Gore rena re kgone go phela bophelo bo bo kgethwa, we need to fear the Lord. re Hallelujah. tshwanetse re boife Morena. Hallelujah. Amen. Then the last thing, Sa mafelelo, we need to love our God with all our heart, re rate Modimo ka dipelo tša rena tše di with felletšego, all our mind, ka megopolo ya rena e felletšego, all with all. ka gotlhe. Hallelujah. Amen. And we need to love our neighbor Re tshwanetse re rate baagišane ba rena as we love ourselves. ka Hallelujah. mokgwa re ithatago ka gona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This commandment, Melao e, Jesus says, Jesu o re, it sums all the commandment. e feta melao ka moka. Love the Lord your God with all your heart. Rata Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka. Hallelujah. Amen. When you love the Lord, Ge o rata Morena, you cannot sin. o ka se dire sebe. Hallelujah. Amen. The moment you sin, you find yourself sinning, you'll repent and go ask for the forgiveness. Ka nako e khumana o dirile sebe, wena wa sokologa wa kgopela tshwarelo. Hallelujah. Amen. The reason why Lebaka la gore we continue in our sin, re tswela pele sebeng that is a sign ke seka that we do not fear God. gore na re boife Morena. We fear people. Re tšhaba batho. Hallelujah. Amen. Before I commit sin, Pele ga gore nna nka dira sebe, I look who's seen me. ke lebelela gore ke mang a ntebeletšego.
Hallelujah. Amen. I look at the people that I fellowship with. Ke lebella batho ba ke tlhakanelang le bona. If they are there, I cannot do something wrong. Ge ba le gona ha ke kgone go dira se sengwe Just se sengwe. because I fear them, I do not fear Ka God. lebaka la gore nna ke boifa bona ke boife modimo. Hallelujah. Amen. Then, but if you fear God, Empa ge o boifa modimo, you will know that the God that you serve o tla tseba gore modimo o re mo tlhankelago is an omnipresent God. ke modimo a phelang a le gone nakong ka moka. Hallelujah. Amen. He is everywhere. O gotlhe. Hallelujah. Amen. That's the reason why Psalm 139, Ka lebaka leo Psalm 129, 139, 139. verse 1 e bolela mantšu a gore nna nka o tšhabela kae morena. Hallelujah. Ge ke re ke a bodula bo bago, you are there. Amen. Hallelujah. Ge ke kitimela lefifing, you are there. When I go to darkness, you are there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo o tsa re šogofatša. Hallelujah. Amen. Then ge re tseba gore modimo o re mo rapela o gotlhe, If we know that the God that we serve is everywhere, then re tlo boifa yena, not batho. then we'll fear him, not people. Hallelujah. Amen. Then ge ke santsane ke ya mafelelo tšone, ke rata go ka bolela mantšu a gore As I'm about to conclude, I like to say, modimo yo re mo rapelao the God that we serve, ke yo mokgethwa, he's holy. and o nyaka gore rena And he wants us, bjale ka bana ba gagwe as his children, re be ba ba kgethwa. to be holy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. O nyaka gore se ka tshwana le batho ba bangwe. He doesn't want us to be like others. God, after he delivered the Israelites from Egypt, Ka morago gore Modimo a lokolle ba Israele go tswa Egipeta. then as they approached Canaan, Ge ba lebane le Kanana, o ba boditše some, a re, ge le fitlha kua, he said, when you arrive there, do not conduct yourself the way they do. le seke la itshwara ka mokgwa bona ba itshwarago ka gona. Hallelujah. Amen. You are different from them. Ga le tshwane le bona. Hallelujah. Modimo a re tlhonolofatšene. May the Lord bless us. Hallelujah. Amen. Lena le ba ba kgethegilego. You are the Holy One. Hallelujah. Amen. Le ba ba kgethegilego. You are the Holy One. Hallelujah. Amen. Then ge le fitlha kua, When you arrive there, le ska itshwara go tshwana le do bona. not conduct yourself the way they do. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhonolofatšene. Amen. Lebaka le ke le file o tulo yele ya bona. The reason why I gave you that nation Nka tsela ba itshwara ka yona bona. is because how they conduct themselves. Hallelujah. Amen. Then go fitlha kua, When you arrive there, be different. le seke wa tshwana le bona. Hallelujah. Amen. Be different. Modimo a re tlhonolofatšene. Amen. Modimo a re rene ka botho. Amen. Be holy, E bang ba ba kgethwa, for I am holy. gobane nna ke yo mokgethwa. Hallelujah. Amen. Be holy, E bang ba ba kgethwa, for I am holy. gobane nna ke yo mokgethwa. Modimo a re tlhonolofatšene. Amen. Modimo a re rene ka botho. Hallelujah. Re beletšwe mmušong wa modimo. We are called his holy kingdom. Re biditšwe mo mmušong wa gago o mokgethwa. Hallelujah. Amen. Then gore tle re kgone ka tsena mmušong o mokgethwa, For us to enter that holy kingdom, we need to be holy. re tshwanetse re be ba kgethwa. We need to be holy. Re tshwanetse re be ba kgethwa. Modimo a re tlhonolofatšene. May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. Amen. Prepare your mind for action. Lokiša mogopolo wa gago go mediro. Live the holy life. Phela bophelo bo bo kgethwa. Conduct yourself in the holy way. Ke tshware ka tsela e kgethwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And live and fear the Lord. Le boife morena. Hallelujah. Amen. Fear the Lord. Boifa morena. Then you will enter that holy kingdom. O tla tsena mmušong o mokgethwa. May the good Lord bless us. Modimo re šogofatše. Worship us. Hallelujah. Hallelujah. Ga re bene ba ba kgethwa. Let us be holy. Ne ke potšiša gore why I was asking myself bokgethwa? why holiness? Ka re ga nna- ka re ga-
ga nako ye tlhakatlhakanego in these corrupted times, ka re ga nako ye mpe in these bad times, mo motho ge ke dira tše dimpe ke a enjoya o phala go dira tše lokilego where people are enjoying to do bad things than doing the good things. halleluja Amen. but modimo o re be ba kgethwa ka re ga nako yaneo But God says, be holy in this time. halleluja Amen. nka lebaka la eng a re be ba kgethwa Why did he say we should be holy? nka lebaka la eng a re be ba kgethwa Why did he say we should be holy? modimo o nyaka o nyaka batho ba gage God wants his people. o nyaka o dula le batho ba He gagwe wants to dwell with his people. but bothata ko re batho ga ba tlhweka The problem is that people are not clean. they are not holy halleluja Amen. halleluja Amen. modimo ka bokgethwa bja gage God with his holiness, he wanted the holy people o nyaka batho ba kgethwa. hallelujah Amen. hallelujah Amen. may the good Lord bless us